Assalamu alaikum everyone. A very good evening to each and every one of you. Welcome to my daily English speaking challenging video, day 42. This is Muhammad Raihan in front of camera and in front of you. And this is my daily English speaking practicing challenging video on road. And today is day 42. I have completed already day 41, and today's day number is day 42, and you can see I'm making video one road, and this road is running couple of rickshaw, couple of people walking, and I'm making video because this is my daily routine. Every day I'm making video because I commitment myself. I took one challenge, 100 days English speaking challenge, and any single days without any reason I can't miss these days. Must be I need to making video because it's our institute rules, it's our homework. Without making video, we have our teacher give punishment, and that's why I need to make video, and because I I need to speaking English fluently, loudly, and properly. And when I making video one word in front of people, that time I have removed my shyness, my afraidness, and my like laziness. And when my laziness, my shyness, my afraidness is gone, that's time my speaking automatically coming. That is the reason, and that's why I'm making video every day. I'm trying to make video on road in front of people, and that's time people look me and they're thinking what I'm doing, but they don't know this is our English type is rules video making. Because any single days I didn't make video, and you can see there are one child, they working with me, and they have one I don't know, maybe this is name is pickup, and uh, my left side is our dormitory. Hi bro, what's up? And this is our dormitory, and every day I'm making video on road without any reason. I can't miss this opportunity because I need remove shyness, remove laziness, remove hesitated and hesitation. That's why I'm making video, uh, not have any reason. That's one reason, and this one reason, that's why I'm making video. And after completing my challenge, like I took one challenge, 100 days English speaking challenge, can you imagine my speaking level word to word grow, and day by day I'm trying to my best, and my effort, my all everything I give best, my best I give. And after that what I do, hey bro, what's up, come, you want to join my video? You can see there is a couple of child. You can understand English? You understand English? Yes. I ask you some question, you can answer it. Yes. Or I ask you English or Bangla? English you don't understand? English. Understand you? Okay, I ask you, what's your name, bro? My name is Onik. Your name is Onik. Yes. And what which class you study right now? Class 3. Class 3. Can you imagine, bro? You understand English. I ask you English question and you answer it properly. You also understand. What's your name? My name is Yalit. Yalit. Yes. Yeah, it's good name. And which class you read right now? 3. And what's your dream, bro? You know dream? Shopno. Shopping. Yeah. What's your dream? Shopping. Yeah. মানে তোমার স্বপ্ন কি ভবিষ্যতে? ভালো মানুষ হওয়া। Yeah. একদম And স্কুলের ম্যামের মতো। then hey, come, bro. Alibran, come. বস্তির ছেলে। Hey, what's your name? রাকিব। Come. Your name? My name is Shadin. You know English therapy? হ্যাঁ? You know English therapy? পারে না। পারে। তুমি ইংলিশ থেরাপি চেনো না?
আমরা ইংলিশ থেরাপির স্টুডেন্ট, বুঝছো? And this is English therapy's video. প্রতিদিন এখানে আসে This is our dormitory. Yeah, yeah. প্রতিদিন জায়গা করে ইংলিশে করে It's YouTube channel. Channel name is English Institute. ইংলিশ Institute. Yeah, yeah. So, hi, what's your name, bro? You shyness. শরম ভাই এই যে আমারই কে শরম তো পারে Hi, তোমার নাম কি বলো? রাকিব তোমার নাম রাকিব। তুমি কি করো? পড়াশোনা কোন ক্লাসে? 3? তোমার বাসা কই? ওইবারে তোমার স্বপ্ন ভবিষ্যতে বড় হয়ে তুমি কি হতে চাও? ইঞ্জিনিয়ার Engineer. Mashallah, good. I pray for you. One day you will be success, inshallah. আমি বড় হয়ে বিয়ে করতে চাই। Okay, okay. So you can see today's day is very different. Some child my video including, and they're talking some, and these videos may be different. So thank you so very much. Thanks a lot. This video is enough today. Yes, no problem. Come. What's your name, bro? My name is MD Ajim. MD Aziz. Yes, Ajim. Azim. Yes. Mashallah. And your father's name? My father name is MD Mijal. And your mother's name? My mother name is Afroja Bezi. And how many brothers and sisters do you have? মানে আমার sister নাম না মানে তোমার কতজন ভাই বোন আছে? I have one sister. One sister Yes. and no brother. No. মানে তুমি একা আর তোমার ভাই বোন। আচ্ছা, তুমি কোন ক্লাসে পড়ো? 3. And what's your future plan? Engineer? Engineer. Yes. You understand English? I ask you English question and you are properly answer it. মানে আমি তোমাকে ইংলিশ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছি এবং তুমি সেগুলোর সঠিক উত্তর দিছো। মাশাআল্লাহ, ইটস গুড। তুমি একদিন সফল হবে ইনশাআল্লাহ। And তুমি কোথায় থাকো এখানে? আমি ওখানে 5 নম্বর আর 2 নম্বর বাসায় যাই। ও আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ভাইয়া, থ্যাংক ইউ। আমি এখানে থাকি, মাঝে মধ্যে আসিও, এই যে এই বিল্ডিং এ থাকি। আচ্ছা, তোমরা এখানে খেলো মনে হয় প্রত্যেকদিন, তাই না? মাঝে মধ্যে আসবে, আমি এখানে প্রত্যেকদিন ভিডিও করব, কারণ আমাদের এটা রুলস, ভিডিও করতে হবে প্রত্যেকদিন আউটডোর সেশনে। আর আমি সাধারণত বাংলা বলি না, আমি অনেক ভিডিও মেক করছি, এইটা ফার্স্ট ভিডিও যেটাতে আমি তোমাদের সঙ্গে বাংলা বললাম। আমি মানে বাংলা বলাটা রুলস না, বুঝছো? থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। বাংলা বলেন আপনি। না, ভিডিওতে বাংলা বলি না আর কি, এমনি বলি। হ্যাঁ, ভিডিওতে ফার্স্ট টাইম বাংলা বললাম। থ্যাংক ইউ ব্রো, আসবা মাঝে মধ্যে। এটা ওয়ার্ড ইংলিশ। English therapy, yeah. And this is microphone. This one is. আসবা মাঝে মধ্যে, okay? So thank you. So thank you so very much for watching my video. See you on the tomorrow, day 43, inshallah. Assalamu alaikum.